So we are starting with chapter 8 question answers. એમાં બુકમાં ટિક કરી દઈએ અત્યારે. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે answer the following question in brief. એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે which ideals are stated in the preamble of Indian Constitution. એનો આન્સર જે છે એ પેજ નંબર 58 કરો. પેજ નંબર 58 ની અંદર સેકન્ડ પેરેગ્રાફ કરાયો તો ઠીક. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ફૂલ second paragraph the preamble verbalize the fundamental objectives of the constitution. ये paragraph પછી importance of preamble ની અંદર third paragraph. Okay, next is what is adult suffrage. એના માટે આન્સર છે પેજ નંબર 62 ઉપર point number 9 universal adult suffrage. એમાં full paragraph. Okay, you have to write it point wise. Full stop આવે ત્યાંથી નવો. એના પછી Indian Constitution is federal. Discuss. Page number 60 ઉપર page number 60 માં fourth point ની અંદર the center with a strong federal structure. માં first point પછી third fourth point થી સ્ટાર્ટ કર્યું છે ને India is a union of state and no state has the right to secede. ત્યાંથી લઈને આખો પેરેગ્રાફ અને પછી ત્રણ લિસ્ટ યુનિયન લિસ્ટ સ્ટેટ લિસ્ટ અને કન્કરન્ટ લિસ્ટ. યુનિયન લિસ્ટમાં કેટલું લખવાનું હતું? ખાલી યુનિયન લિસ્ટ કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ 97 સબ્જેક્ટ. સ્ટેટ લિસ્ટ કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ 66 સબ્જેક્ટ and concurrent list has 49 subjects. જો 2 માર્ક માટે પૂછાય તો આટલું. હવે આપણે પેપર સ્ટાઇલ ની અંદર છે ને 2 માર્ક વાળા આન્સર છે, 3 માર્ક વાળા આન્સર છે અને 5 માર્ક વાળા. 5 માર્કમાં એક જ સેક્શન E ની અંદર 5 માર્ક વાળો એક જ ક્વેશ્ચન હશે. ઓકે, એમાં એવું જરૂરી નથી કે એમાં લોંગ આન્સર પણ હોઈ શકે, કોઈ શોર્ટ નોટ હોઈ શકે અથવા તો મેપ પણ હોઈ શકે. ઓકે, મેપમાં ખાલી સ્ટેટ્સ. ઓકે, અને આ જે આન્સર આપ્યો એ સપોઝ 3 માર્કમાં પૂછાય તો આપણે ઓલી બે લાઈન બધી લાઈન એડ કરવાની. મેં તમને 5 ને 3 એવી રીતે આપ્યું હતું ને બાયફર્કેશન. હવે 3 ને 2 રાખજો. ઓકે, 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે બધા સ્ટેટ લિસ્ટ, યુનિયન લિસ્ટ અને કન્કરન્ટ લિસ્ટમાં એક એક લાઈન વધારે એડ કરવાની. અને 2 માર્કમાં પૂછાય તો એ એડ કરવાની જરૂર નથી. ક્લિયર? ઓકે, આના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્ટેટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પાર્લામેન્ટરી ગવર્નમેન્ટ. પેજ નંબર 61 એની અંદર પોઈન્ટ નંબર 6 એમાં પહેલેથી ચાલુ થાય છે છઠ્ઠી લાઈન સુધી પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને ચીફ મિનિસ્ટર ઇન ધ સ્ટેટ ત્યાં સુધી. બરાબર ને? ઓકે, સો પોઈન્ટ નંબર 6 સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયા હેઝ અ પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમ ત્યાંથી લઈને 6th લાઈન જ્યાં એન્ડ થાય ચીફ મિનિસ્ટર ઇન ધ સ્ટેટ ત્યાં સુધી પોઈન્ટ વાઇઝ લખવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન what is unified judicial system. same page number 61 ઉપર સાતમો પોઈન્ટ unified judicial system. એમાં પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને પાંચમી લાઈનમાં the nation. ઓકે, અને છેલ્લી લાઈન એડ કરાવી હતી પછી the supreme court is the protector and the guardian of the constitution. એ પણ એડ કરવાનું રહેશે. clear? next is explain the provision for constitutional amendments. એના માટે પેજ નંબર 62 પોઈન્ટ નંબર 8 એમાં સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું? સેકન્ડ લાઈનમાં વચ્ચેથી constitutional provisions can be amended in 3 ways અને પછી જે ત્રણ પોઈન્ટ રહ્યા એ. ઓકે, સિમ્પલ મેજોરિટી, સ્પેશિયલ મેજોરિટી અને યુનિયન સ્ટેટ રિલેશન હોય તો 2/3 પ્લસ 50% ઓફ ધ સ્ટેટ લેજિસ્લેટિવ. એ પોઈન્ટ ત્રણ પોઈન્ટ લખવાના. ઓકે, સો 6 ક્વેશ્ચન્સ આ રીતે આપણે થઈ ગયા હતા. અને હવે નેક્સ્ટ છે 7 political equality is incomplete without social and economic equality. Discuss. લખો એમ ઠીક કરવાના પછી પાછળ એટલે થઈ જશે. લખો political equality. political ફર્સ્ટ પોઈન્ટ political equality લખવાનું તારે क्या एमा लखीश फेर बुक में लायो
ભલે રફ બુકમાં લખતો, અહીંયા બાજુમાં આમાં થોડી લખાય ટેક્સ્ટ બુકમાં. Political equality ensures political equality ensures that people have the right to vote. That people have the right to vote. The right to vote. That people have the right to vote and they are granted all rights irrespective of they are granted all rights irrespective of their caste, class or gender. Their caste, class or gender. Next point. Economic equality takes place when people have purchasing power to use all basic amenities in life. Economic equality takes place when people have purchasing power to use all basic amenities in life. Next point. Social equality refers to a condition in which people are not discriminated. On the basis of caste, class or gender. On the basis of caste, class or gender. Next point. Next point. If
people are not able to, if people are not able to on 2 meals for their family, if people are not able to earn 2 meals for their family, then to them right to vote becomes immaterial. Becomes immaterial. Next point. Similarly, if people are ill-treated on the basis of their caste, class or gender, then political equality becomes irrelevant. IRRELEVANT. Irrelevant to them. Political equality becomes irrelevant to them. IRRELEVANT. 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 Next one. In order to enable people to enjoy their political equality, in order to enable people to enjoy their political equality, it is first important to provide them social and economic equality. To provide them social and economic equality. આન્સર છે ને છેલ્લે સમજાવું પેલા બાકી બધું ટીક કરી દે એટલે આપણે મંડે ના એક્ઝામ માં આવશે એટલે પછી હવે લેક્ચર નહીં આવે ને તમારે સેટરડે આવશે તો ઓલા ક્લાસ માં નહીં આવે બી માં નહીં આવે પેલા ટીક કરી લે ફટાફટ પછી આન્સર આપો સમજાય ફટાફટ
અવાજ નહીં હો. હવે નીચે વર્ણન ક્વેશ્ચન નંબર 2 ફર્સ્ટ ની અંદર preamble is an extract of Indian constitution. એનો આન્સર છે પેજ નંબર 58 માં. પહેલો પેરેગ્રાફ importance of preamble. વેડું બધાને importance of preamble જે છે ટોપિક એની અંદર પહેલો પેરેગ્રાફ the preamble as a soul of constitution is also an important necessity. એ લાઈન પછી નેક્સ્ટ લાઈન સેકન્ડ પોઈન્ટ માં નેક્સ્ટ લાઈન to understand the framing of the any law. વેડું બધાને to understand the framing of any law or its interpretation preamble gives proper guidance. Okay, પછી continue to understand the policy behind the framing of any law preamble plays an important role. The preamble is useful tool to avoid the trouble of interpretation of the constitution. ये चार लाइन થઈ ગઈ બરાબર. પછી next paragraph also when an ambiguity or obscure detail in law arise એ full paragraph constitutional law સુધી. બીજો paragraph એ આખો અને ત્રીજો પેરેગ્રાફ મૂળ આખો ત્રણ પેરેગ્રાફ ફૂલ આવી જાય. ઓકે, જો ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ આ બધા ક્વેશ્ચન માં આટલાની અંદરથી જ આન્સર છે. ઓકે, થોડું ઉપર નીચે થશે આપણે જોઈ. આ પહેલો આન્સર જે છે એમાં ત્રણ પેરેગ્રાફ આવી ગયા. ઓકે, પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન શું છે? preamble is the key to understanding the amendment of the constitution. બરાબર, એની અંદર ટિક કરો. એ ત્રણ પેરેગ્રાફ માં છે. જો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોલિસી બિહાઇન્ડ ધ ફ્રેમિંગ ઓફ એની લો. મેડું બધાને ક્યાં છે? સેકન્ડ લાઈન. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં સેકન્ડ લાઈન વચ્ચેથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોલિસી બિહાઇન્ડ ધ ફ્રેમિંગ ઓફ એની લો. મેડું બધાને ઓકે. એ આખી લાઈન the preamble is useful to avoid the trouble in the interpretation of the constitution. એટલે એ પહેલા પેરેગ્રાફમાંથી બે લાઈન થશે, બે પોઈન્ટ. બરાબર, ચાલુ ક્યાંથી કરવાનું? ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થી લઈને આખો પેરેગ્રાફ એટલે બે પોઈન્ટ થયા. અને બીજા બે પોઈન્ટ એના પછીના પેરેગ્રાફમાં when any ambiguity or obscure detail in the law arise ઈ આખો પેરેગ્રાફ. બીજો આખો એમાં બે પોઈન્ટ એટલે ચાર પોઈન્ટ થઈ ગયા. પહેલો પેરેગ્રાફ અડધેથી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અને બીજો પેરેગ્રાફ આખો. ક્લિયર? અરે બીજો પેરેગ્રાફ આખો એમાં શું? ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોલિસી થી લઈને બીજી લાઈનમાં કીધું ને, થોડું અન્ડરસ્ટેન્ડ પહેલી લાઈનમાં. થઈ ગયો ઠીક બધાને? ત્રીજો આન્સર preamble serve as a compass. એમાં સેમ એમાં છે ને એક લાઈન એક વધારે એડ થશે. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફ્રેમિંગ ઓફ એની લો ઓર ઇટ્સ ઇન્ટરપ્રિટેશન preamble gives proper guidance. ઈ લાઈન એક એડ થશે. અત્યારે જે ટિક કરે એની ઉપરની લાઈન મળ્યું બરાબર. તો એ લાઈન પછી જેમ છે એમ આખે આખો નીચેનો પેરેગ્રાફ આગળનો આન્સર છે ને ઈ જ આખે આખો લખવાનો. સેકન્ડ આન્સર આખો પણ આની અંદર ખાલી એક લાઈન વધારે એડ થશે, પહેલી લાઈન બરાબર. બાકી સેમ આવશે. બધામાં સેમ જ વસ્તુ સમજાવેલી છે અને ક્વેશ્ચન એ બધા ઓલમોસ્ટ સેમ જ છે. ઓકે, તમારે લખવાના છે પણ બધા. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પેલો બીજો આન્સર અહીંથી આપણે લખવાનો, પેલો ત્રીજો આન્સર અહીંથી લખવાનો, બાકી સેમ. Next, Indian Constitution is the inclusion of the federal unitary. ચોથો આન્સર Indian Constitution is the inclusion of the federal unitary. ક્યાં છે પેજ નંબર? ફેડરલ યુનિટરી વાળું પોઈન્ટ નંબર 4, પેજ નંબર 60. ઓકે, એમાં ટિક કરો. ઓલા ક્લાસમાં જે રીતે ટિક કરાવ્યો ને એ રીતે તમારે ટિક કરાવવું પડે. એટલે બધું આમાં જોડતું જવું જોડે. એમાં ટિક કરો. ઇન્ડિયા ઇઝ અ યુનિયન ઓફ સ્ટેટ, પહેલી લાઈન. ઓકે, પછી there is nowhere કન્ટિન્યુ છે ને, હું બોલું એ ટિક કરતા જાઓ. there is nowhere
any reference of the word federal in the constitution, union of a state is the sentence used for India. K point આપો. એના પછી next point also, by the use of the word union, a permanent irreversible relation between union and its component state is indicated. પહેલેથી ચાલુ થાય છે, એમાં કઈ આગળનું છે જ નહીં. 1 2 3 પોઈન્ટ બધા લાઈનમાં જ છે. એના પછીનો પોઈન્ટ પણ, India is a union of state and no state has a right to secede it. Thus, India is a union of state, yet it has some elements of federal government. Continue. In Indian Federation, there are two sets of government, the union government and the state government. And the last point, the constitution has clearly marked area of the functioning for both the kind of government. આખું થઈ ગયું. એની અંદર ખાલી લિસ્ટ નથી સમજાવવાનું. બરાબર? આખું આમાં મારે જોતું જવું પડે એટલે, બાકી હું પહેલેથી કહી દઉં આખું, પણ આમાં મેં વચ્ચે કોઈ એકાદી પોઈન્ટ કટ કરાયો હોય તો એ આપણે કેવી રીતે ખબર પડે? વાંચી ત્યારે જ ખબર પડે ને, એમાં હસવાની કઈ જરૂર જ નથી. Next, India is a secular country. Page number 59, secularism. બરાબર, એની અંદર સેકન્ડ પોઈન્ટ થી ટિક કરવાનું છે. સેકન્ડ પોઈન્ટમાં India is a secular country. મળ્યું બધાને? યસ. India is a secular country. પહેલો પોઈન્ટ થઈ ગયો. બીજો પોઈન્ટ, India can never become one particular religion country as per the provision of the constitution. Continue માં છે. એના પછી India does not follow any particular religion, so the country never promotes any religious activity. એ ત્રીજો પોઈન્ટ. અને continue, the country cannot involve any secular activity with the religious activity. હજી બે પોઈન્ટ છે. પછી છે ને એ રિલીજીયસ એક્ટિવિટી સુધી પછી એક પોઈન્ટ કાપી નાખવાનો. તો સિટીઝન ઓફ ધ કન્ટ્રી હેઝ અ ફ્રીડમ ટુ ચૂઝ હિઝ ઓર રિલીજન, એટલું નથી લખવાનું. એના પછી પાંચમો પોઈન્ટ થશે, ધ કન્ટ્રી કેન નોટ ડિસ્ક્રિમિનેટ અ સિટીઝન ઓન રિલિજિયન બેસિસ. બેડું બધાને? એ પાંચમો પોઈન્ટ. અને છઠ્ઠો પોઈન્ટ કન્ટિન્યુ છે, ઇક્વલ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ પોલિટિકલ રાઇટ ટુ ધ સિટીઝન આર ગિવન વિધાઉટ એની રિલિજિયસ ડિસ્ક્રિમિનેશન. ત્યાં સુધી થઈ ગયું ઠીક? સર કયો પોઈન્ટ નથી લખવાનો? The citizen of the country has a freedom to choose his or her religion. એટલું કટ કરવાનું. Next, India is a democratic republic country. એમાં 58 ડેમોક્રેસી માં. એમાં થર્ડ પેરેગ્રાફ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ડેમોક્રેસી ની અંદર પેજ નંબર 58 થર્ડ પેરેગ્રાફ થી, ઇન ડેમોક્રેટિક ઇન્ડિયા people elect the leader through their choice of casting vote to represent their leader in the parliament. પહેલો પોઈન્ટ. પછી કન્ટિન્યુ, સોરી આખો એક જ છે. and thereafter assuming the post of prime minister or his or her cabinet. એ પહેલો પોઈન્ટ. પછી કન્ટિન્યુ, સેકન્ડ પોઈન્ટ એના પછી છે, executives do not have absolute power and they are given specific time limit. Okay, પછી similarly the voter elect state and local level government. Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility. એના પછી કન્ટિન્યુ છે. Cabinet consists of members of parliament. એ કાપી નાખો. એના પછી hence થી democracy means by the people, for the people and of the people. બરાબર ને? પછી પાછો કટ થશે. સોરી ઊંધું થઈ ગયું. જો ફરીથી ટિક કરાવું છું. ઇન ડેમોક્રેટિક ઇન્ડિયા એ પહેલો પોઈન્ટ થઈ ગયો કેબિનેટ સુધી. બીજો પોઈન્ટ થશે, એક્ઝિક્યુટિવ્સ ડુ નોટ હેવ એબ્સોલ્યુટ પાવર. ઓકે, એન્ડ they are given specific time limit.
executives do not have absolute power. પછી આ બે પોઈન્ટ ભેગા કરી દેવાના and they are given specific time limit. બીજો ને ત્રીજો પોઈન્ટ જે છે એ વચ્ચે and લગાડીને ભેગા કરી દેવાના. ઓકે, પછી similarly the voter elects state and the local level government. Hence democracy means by the people, for the people and of the people. આ બીજા બે પોઈન્ટ થઈ ગયા. એના પછી any citizen એવું ચાલુ થશે, પણ હવે આપણે જો બુક ની અંદર આ પોઈન્ટ કટ કરી નાખો. કેબિનેટ કન્સિસ્ટ મેમ્બર ઓફ ધ પાર્લામેન્ટ અને કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર્સ રેસ્પોન્સિબલ ટુ ધ પાર્લામેન્ટ. ઈ બે પોઈન્ટ કટ કરવાના. એના પછી કન્ટિન્યુ થશે આગળ any citizen of India, મેડું બધાને, who possesses required constitutional eligibility can contest the election. Each elected government has 5 years of tenure. Ministerial position are not acquired. Ministerial position are not acquired hereditary. Each elected government has 5 years of tenure. अलग अलग છે બધા મેડું બધાને. પછી એક લાઈન કટ કરીને નીચે છે the democratic government is based એન્ડ માં છે, જોયું? નવો પોઈન્ટ જે સ્ટાર્ટ થાય છે રેસ્પોન્સિબલ ગવર્નમેન્ટ પછી રેસ્પોન્સિબલ ગવર્નમેન્ટ છે ઈ લાઈન કટ કરી નાખવાની છે. એના પછી the democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve their goals. A line plus એના પછીની line the constitutional રોલ નંબર 1 ઉભો થઈ જાય. એક તો આયા ઉભો થઈ જાય. The constitution disseminates the power to the people to cast their vote according to their free will and thereby instill confidence in the constitution. ત્યાં સુધી હજી એક લાઈન. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ પર નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ ની આખી લાઈન આખો પેરેગ્રાફ એક જ લાઈન છે ને, એક જ લાઈન આખો પેરેગ્રાફ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Constitution of India is the most extensive and detailed written document in the world. એમાં written document 7th હું લખાવું છું, બરાબર? 7th ટિક નથી કરવાનું, ઈ લખવાનું. આમાં ટિક કરાવવાનું. લખો હાલો 7th માં કરી લો ટિક. India is integral and indivisible federation. Question તો વાંચો. India is integrated and indivisible federation. એ ક્યાં છે ફેડરલ? પાછું ફેડરલ 61 માં આવડી ગયું. 61 માં ક્યાં? 60 માં એમાં 4th પોઈન્ટ ની અંદર હું જે બોલું એ ટિક કરતા જજો. સર કઈ રીતે બધું ટિક જ છે પહેલા? હા સર યાદ કરો. તમારી રીતે ટિક કરી લેવાનું. આન્સર જે પેન્સિલ થી કરો કે પેન થી કરો કે બ્લુ પેન કે રેડ પેન થી કરો, તમારે સમજી લેવાનું. જો સાંભળો, ચોથી લાઈન India is a union of state and no state has right to secede. મળી? ત્યાંથી લઈને ઓકે એક લાઈન પછી છે ને ઉપર છે પાછી. અરે એટલે એક કામ કરો 7 લખાવી દો, થોડું ગાઢું છે એ જ વાળું ટિક કરી લો. Constitution of India is the most extensive and detailed written document. એમાં written document માં 59 page number 59 written document. બેઝિક ફીચર માં જે ઉપરનો પોઈન્ટ છે ને એ પણ લખવાનો. ઉપર રિટન ડોક્યુમેન્ટ ઉપરનો પેજ પોઈન્ટ છે ને, કોન્સ્ટિટ્યુશન which came into force on 26 January 1950 is considered as the largest extensive and detailed written document. ઓકે, પછી નીચેની રિટન ડોક્યુમેન્ટ ની અંદર આ પહેલો પોઈન્ટ થઈ ગયો. પછી બીજો પોઈન્ટ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? એક્સેપ્ટ બ્રિટન એન્ડ ઇઝરાયલ. અહીંયા હેડિંગ નથી આપવાનું રિટન ડોક્યુમેન્ટ એવું, હેડિંગ નથી આપવાનું, ડાયરેક્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટ સ્ટાર્ટ કરવાનો. Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in the written form. Consider, પછી next point, considering the social, geographical, diversified circumstances and prehistorical notions
The Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written Written form. form. આટલું. બસ બસ. Now, seventh answer. જો બુકમાંથી ન છે પણ લાઈન થોડીક ઉપર નીચે છે. ઓકે, તો અત્યારે છેલ્લા પેજમાં લખી નાખી. ઓકે, અને પછી તમે બુકમાં લખી નાખ્યો. લખો. છેલ્લા પેજે લખવાનું કીધું. અથવા રફ બુકમાં લખી નાખો. રફ બુકમાં લખો તો રફ બુકમાં લખી નાખો. પછી જ્યારે આખી એક્સરસાઇઝ લખો ને ત્યારે એડ કરી દેજો. લખો. India is a union of state. India is a union of state. સર હું આમાં ટીક કરો. જેમ કરો એમ. આટલું ઓટું ટીક ન થાવું જોઈએ. ના ના And no state has right to secede. બુક ખુલ્લી રાખજો જોડે જોડે. એમાંથી તમને સેન્ટેન્સ મળી જશે. ના. India is a union of state and no state has right to secede. ઈ પહેલો પોઈન્ટ. મળ્યું ને બુકમાં મળ્યું ને બધાને? India is a union of state and no state has a right to secede. secede S E C E D E. આ બુકમાં આપેલું છે પણ થોડાક ઉપર નીચે સેન્ટેન્સ કરેલા છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, there is nowhere any reference of the word, there is nowhere N O W H E R E, there is nowhere any reference of the word W O R D word federal. સિંગલ ઇનોટમાં લખો ફેડરલ. આવી રીતે સિંગલ ઇનોટમાં લખો ફેડરલ in the constitution. Third point, union of state. ઈ પણ ઇનવર્ટ કોમામાં લખવાનું. union of state સિંગલ ઇનોટમાં. Union of state is the sentence used for India. Is the sentence used for India. Fourth point, by the use of word union, union ने single inverted. By the use of word union, a permanent and irreversible, irreversible relationship between union and its component state. Union and its component state is indicated. Indicated. Is indicated. Next point. Thus, India is a union of state. Thus, India is a union of state. Yet, why yet? It has some elements of federal government. It has some element of federal government.
it has some element of federal government. Finish. સર તમારું વિચાર હા, stop.